Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của đài truyền hình SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Và tuần này chúng tôi rất là vui và vinh hạnh được phỏng vấn dân biểu Chris Hayes, dân biểu khu vực Phallus, New South Wales, dân biểu liên bang, thưa quý vị. Và chúng tôi rất là hân hạnh được ông Chris Hayes cho phép phỏng vấn ngay tại phòng làm việc tại Quốc hội Canberra của ông. Welcome to the program, Chris Hayes. And what I'm saying is we are very privileged and honored to have an interview this week right on your office, Canberra. Yes. Well, it's very happy for me to welcome you here to Canberra. Yes. Nice day outside, so nice day for SBN to be here. And I know you've talked to many members of Parliament, so welcome to Canberra. Thank you, Chris. Yes. Now, during the last few weeks, you set up a mobile office in a number of areas in Western Sydney. So tell us about that. Well, this is something that we do all the time. Yes. Mainly on the weekend. Yes. People can't come and visit me during the week if they're working, do other things. So what I do, I make myself available. And you'll recall that the Australian Electoral Commission changed some of my electorate boundaries. Yes. And I now take in some new areas at Chipping Norton and Abbotsbury and Bosley Park. So all those new areas, I've been making sure that people know who I am. I'm getting out and visiting people and making my office available to them. So that's essentially what we've been doing, is making sure that people understand the way I work is to go out and listen to the community. And one of the big things for me in those new areas, I'm not all that familiar with all those new areas. So for me, the best thing I can do is listen to people. So we've been going out and talking to them on weekends, listening to what they say are their issues, so I can best represent their interest. Thank you. Dạ thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên chúng tôi trao đổi với dân biểu Chris Hayes, gọi là phòng làm việc lưu động mà dân biểu hình thành trong một vài tuần qua, chủ yếu vào dịp cuối tuần, thưa quý vị. Đây là một cái khái niệm dân biểu nói rằng là ông cũng đã từng làm nhiều lần, tức là sau cái giai đoạn mà thay đổi cái ranh giới của cái khu vực bầu cử thời gian vừa qua đó, thì khu vực bầu cử của ông có thêm một số địa danh mới, một số vùng mới, trong đó có Abbotsbury, is that Hoxton Park? Bosley Park. Bosley Park and Chipping Norton. Yes. Yes. So thì khi mà ông tới tiếp xúc với cử tri tại những đơn vị này thì để ông lắng nghe xem là cử tri có những cái quan điểm, những cái suy nghĩ gì, và đây là những vùng mới của ông, và đây là cách làm việc của dân biểu Chris Hayes là như vậy. Yes. Also on national issues, so Labour has been very effective for the last 6 months. So the government is having a lot of trouble. So I mean, some problems. So and You're being very kind to them. Yes. What I'm saying is your machine, your Labour machine, your parliamentarians been working so effective that only after 6 months, the Malcolm Turnbull's government himself got a lot of problems, got into trouble, and the 3 ministers gone, and a lot of waffles or failed promises, things like that. So what do you take on them, on their performance? Yeah. Look, they are having difficulties, no question about that. It wasn't all that long ago they were canvassing the issue about a goods and services tax and increasing that from 15%, from 10% to 15%. There was the issue that they were going to do something about negative gearing. They took that off the table. They were going to do something about superannuation. Now they're not proceeding with that. The only thing that they've got left is increase the debt. 6 months ago they said one of the issues that they've got is the debt's too high. Now we've actually increased the debt. The debt is $30 billion higher than when Labour was in government. Right. Dạ, thưa quý vị, vâng, chúng tôi nói chuyện về chủ đề đại sự của Úc Châu thì có một câu hỏi Mộc Văn hỏi dân biểu Chris Hayes về bộ máy của lao động vừa rồi tại Quốc hội, tức là đấu tranh cũng khá là hiệu quả đến mức là sau 6 tháng thôi chính phủ Malcolm Turnbull đã gặp khá nhiều vấn đề, và dân biểu nói rằng là
thí dụ như họ hứa nhiều nhưng họ không làm được gì. Trong đó có chuyện GST, trong đó có chuyện về negative gearing, và trong đó có chuyện về superannuation, tức là tiền lương hưu, thưa quý vị. Yes, and now this year people are not talking about election year. Yes. Okay, and do you think you guys, your team, are ready and ready to move on and strike a good result? It's not just a matter of us being ready. I think the Australian people actually need a change. Okay. At the moment, you can see that there's a lot of things happening here in Parliament House. Matter of fact, we will be sitting later this evening and probably sitting tomorrow. Yeah. And this is for the government to clear some legislation they want to actually enable them to clear the decks for an early election. I would expect that the government is looking to go to the election on the 2nd of July. Now, I think most people out there are now ready for change. I'm doing everything that I can in my electorate to get that and focus on the issues that are important to people. And issues which are important. They're going to be issues about health, issues about education, making sure their kids get the best support they can, making sure that their children have the opportunity to buy a house in Sydney into the future. Look, these are things that weigh on mum and dad's mind, and I'm trying to actually work with parents to actually deliver on that. But above all, one of the biggest things we've got to focus on is jobs in Western Sydney. More employment opportunities is absolutely essential. Yeah, we touch on that in the next question. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi dân biểu Chris Hayes về cái không khí của năm nay, không khí chính trị Úc Châu năm nay, và ai cũng biết rằng là 2016 sẽ là năm bầu cử. Và chúng tôi hỏi là liệu phía Đảng Lao động đã sẵn sàng chưa, và liệu phía nhóm làm việc của ông có sẵn sàng để mà đạt được cái thắng lợi trong cái bầu cử năm nay hay không. Dân biểu có nói rằng là trong đúng ngày mà nhóm truyền hình SBTN đến thăm Quốc hội Úc Châu hôm nay và hôm qua chẳng hạn, thì không khí làm việc rất là khẩn trương, rất là nhiều cái dự luật được đưa ra bỏ phiếu, và rõ ràng là chính phủ muốn dọn dẹp sạch sẽ để mà chuẩn bị cho cái khả năng bầu cử sớm. Và dân biểu tin rằng là mùng 2 tháng 7 năm nay rất có thể là người Úc sẽ đi bầu. Dân biểu Chris Hayes nhấn mạnh đến giáo dục, y tế và khả năng mua nhà cho người trẻ, và ông cho rằng là đó là những cái điểm mà chính phủ lao động cũng như là bản thân ông sẽ đấu tranh rất là mạnh để mà giúp cho các cử tri đơn vị của ông đạt được những cái ước mong đó. We talk about Western Sydney, job creation. Yes, and we also going to talk about Luke Foley's 10 points for Western Sydney. What are your main priorities for Western Sydney and for your electorate? Well, for me, biggest issues, employment opportunities in Western Sydney. Regrettably, we have a high unemployment level. That's something that if people don't have jobs, they don't have money coming in, it affects the way they feel about themselves. It becomes an issue for families. Right. So better employment opportunity for everybody, I think, is crucial. But as you know, I represent the largest Vietnamese community in the whole of Australia. For the Vietnamese community, one of the biggest issues for them is making sure that they have quality education for their children. So making sure that we honour the obligations under the Gonski Agreement, particularly years 5 and 6 of that agreement, which is going to put another $30 billion into education, means a lot for mum and dad out there, because they want the best employment opportunity, best educational opportunities for their kids, so they can actually have the most successful careers when they finish school or attend university. Yes, thank you. Thưa quý vị, chúng tôi trao đổi về cơ hội phát triển cho Tây Sydney, bởi vì khu vực bầu cử của dân biểu Chris Hayes nằm ở Tây Sydney, và chúng tôi hỏi ông về cái ưu tiên ông sẽ theo đuổi để mà giúp cho cử tri khu vực của ông trong những năm tới. Thì dân biểu nói đến là cái đầu tiên ông muốn làm là tạo ra cơ hội kiến tạo công ăn việc làm, bởi vì chúng ta ai cũng biết là cái tỷ lệ thất nghiệp ở vùng Tây Sydney vẫn còn cao. Cái thứ hai là ông muốn rằng là đấu tranh để mà có được cái khoản đầu tư của liên bang cho giáo dục và cho cái chương trình Gonski. Đây là một cái chương trình có từ thời lao động, chính phủ lao động trước đây, nhưng mà bị chính phủ tự do cắt bỏ, và ông nói rằng là khoảng 30 tỷ đô la bị cắt
thì như thế là giảm đi chất lượng giáo dục tại rất nhiều nơi, tại rất nhiều trường học. Ông muốn rằng cha mẹ cũng như học sinh Việt Nam hiểu được là Đảng Lao động đấu tranh cho cái cơ hội giáo dục như thế, và để tạo cho thêm nhiều con em chúng ta có được cơ hội hoàn tất đại học và vươn lên kiếm được những cái công việc, những nghề nghiệp tốt đẹp cho cuộc đời của các em. Yes. Okay. Now the health issues and cuts up to $57 billion. Yes. And I mean federally. And a lot of Western Sydney's hospitals, the waiting list, the EA, the emergency departments, Yes. queues, are they real, and do you know about them? And then if Labour wins government, would you be able to do something differently? The emergency health queues I know are very real and very significant in Fairfield Hospital and in Liverpool Hospital. Okay. Look, actually, it was only last weekend I was talking to a number of Vietnamese health professionals led by Dr. Swain Tran. They did a fundraising exercise to assist the hospital in Fairfield. And what a lot of the health professionals were telling me, including the pathologist, what they now fear is the government's cutback, particularly in pathology, where we're going to take money out of breast screening, we're going to take money out of blood tests, we're going to take money out of MRI. We're going to make it harder for people with serious illness such as cancer to be diagnosed early. Now, these Vietnamese doctors were saying that this is critical in a modern society to make sure that we can actually act very, very quickly to prevent the onset of cancers. And apart from many other cutbacks in the system, they're telling me that this is actually crucial. And if these cuts go through, it will add to the mortality rate for people where it is preventable. Thank you. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng trao đổi về những cái khoản cắt giảm của chính phủ liên bang đối với y tế công, tức là các bệnh viện công của Sydney hoặc là trên toàn quốc. Thì gần đây tin nói đến là cái thời gian đợi chờ để vào khoa cấp cứu của các bệnh viện gia tăng, rồi thời gian đợi chờ giải phẫu được hẹn trước cũng gia tăng. Và thưa quý vị, đây là một số chuyên gia nói rằng đây là hậu quả của cắt giảm tới 57 tỷ đô la của chính phủ liên bang đối với dịch vụ y tế công. Thì tôi hỏi dân biểu là liệu điều đó có đúng không, và ông có biết về chuyện này không, và nếu như chính phủ lao động nắm quyền thì sẽ có những biện pháp gì. Và dân biểu cũng nói đến là đây là một cái thực tế đúng là như vậy. Và trong cái cuộc họp gần đây với các bác sĩ Việt Nam, và ông có trao đổi về chuyện đó và cắt về ngân khoản của chính phủ đối với thí dụ như là những cái phép thử sinh hóa như là thử máu, rồi thử ngăn ngừa ung thư vú và một số cái thủ tục khác đó, thì có thể là gây ra những cái hậu quả rất là nguy hiểm cho người dân. Thưa quý vị. Can I just add? Yeah. Last weekend, when the Vietnamese doctors put on this fundraising effort for Fairfield Hospital, Dr. Swain Tran and her organising committee last Friday night raised over $100,000 to assist our community and our hospital. So our community is indebted to the very good work of Dr. Tran and all her medical professionals who assisted her. This is something not just for the Vietnamese community, this is something the broader Australian community, and it shows how reliant we are becoming on the good nature of Vietnamese people in this country. Thank you. Vâng, thưa quý vị, và dân biểu chia sẻ với chúng tôi rằng là trong một cái buổi gây quỹ do Hội Y Bác sĩ Việt Nam tổ chức khoảng một tuần trước đây, thì cái buổi gây quỹ đó do bác sĩ Xuyên Trần tổ chức và gây được 100.000 đô la để cho bệnh viện Úc Châu. Thì dân biểu nói rằng là cộng đồng người Úc cũng rất là cảm ơn cái lòng hảo tâm của người Việt, và nhờ có cái khoản tài trợ đó, cái khoản gây quỹ đó, thì hy vọng là một số dịch vụ sẽ đỡ phải khó khăn hơn. Yes, thank you. Australian values, harmony day. What is your message to the community, and do you think ours is one of the most successful multiculturalism society on earth? Well, I think it is. Australia is a great example of multiculturalism. While Australia is the second most multicultural
country in the whole world, my electorate is the most multicultural electorate in the whole of Australia. So I get to see the colour, the vibrance, and every positive aspect that the diversity actually brings to a community. Yeah. I get to see what the Vietnamese have been here for the last 40 years, no longer than 40 years. Yes. And in that 40 years, I've seen the way our country has changed. I have seen the way the Vietnamese are certainly passionate about education. I've seen Vietnamese students grow through school to university, and now very senior doctors, lawyers, accountants, engineers. The Vietnamese community in the last 40 years has made a profound difference for the better in our country. We as Australia generally are just totally indebted to the skills that the Vietnamese have brought. Now when you apply that to every other group that has come to this country, we are a very, very fortunate country. And the great development of this country has been on the backs of refugees and immigrants. And if you're not an Aboriginal person, we are all immigrants or descendants from immigrants. And today I wear my green tie because today's St. Patrick's Day. Okay. And my forebears came from Ireland. Okay. So we all came from somewhere. Right. Yes. Thank you. Thưa quý vị, Mộc Văn và dân biểu Chris Hayes trao đổi về ngày hòa hợp hòa giải tại Úc Châu, ngày đa văn hóa. Vâng, thưa quý vị, và 21 tháng 3 sẽ là ngày đa văn hóa tại Úc Châu. Chúng tôi hỏi ông về giá trị cuộc sống ở nước Úc và tại cái đơn vị bầu cử của ông thì có những cái nét gì mới không, và tại sao Úc Châu được coi là một xã hội đa văn hóa thành công nhất nhì trên thế giới. Dân biểu chia sẻ là thí dụ quý vị nhìn thấy cái cà vạt ông mang là màu xanh, ông là người gốc di dân từ Ái Nhĩ Lan, và ông nói rằng ở Úc Châu này chỉ trừ người thổ dân thôi, tất cả những người sống ở nước Úc đều là con cháu hoặc là bản thân là người di dân. Và ông kể về những cái thành tựu của cộng đồng người Việt. Ông nói rằng người Việt đã định cư tại Úc khoảng 40 năm và trong 40 năm qua thì đạt được rất nhiều thành tựu về học vấn, về kinh doanh, về tham gia chính trường. Và hãy thử tưởng tượng xem những sắc dân khác ở Úc cũng đạt được như vậy thì nước Úc đã thành công đến như thế nào. Thì đây là những chia sẻ của dân biểu và chúng tôi rất là cảm ơn ông đã có những cái lời như thế, khen ngợi và động viên cộng đồng người Việt. Thank you very much for having some thoughts, some nice thoughts about our community. Okay, let's move on to cricket, motorsport, and other things. That some of your hobbies, and we know that you've been a dad, a granddad, and also an avid motor rider. Yes. Okay, and we saw you playing cricket, just to relax. Okay. So tell us about time to relax. Well, when I grew up, sport was a very big part of Australia, and I've always had a keen interest in sport. Despite getting a little older, I still fancy that I can play cricket, and up until recently I used to play football too. But last weekend we had the annual media versus the Australian politicians, and we played cricket against them and against the media team. So it was very good, except when I got hit with the ball a few times, because I'm not quite as sharp as I thought I used to be. But it is good to be able to get out there and do things. Sport is a very good thing in the Australian psyche. Sure. It, to some extent, defines Australia. Yes. When our Olympic team goes away, we all cheer for them. So to be able to get and still play cricket, and by the way, 2 days ago we had our annual swimming carnival for members of Parliament, and the members of Parliament, Labor swims against the National Party and Liberal Party, and against the media again. So we're in the pool at 7 o'clock in the morning and swimming. So that was also very good. I try and encourage members of Parliament to have an interest in those things, because when you think about it, our communities all have an interest in sport, and I think this is a good way to stay in contact. Excellent, yes, very, very Australian. Yeah, thank you. Thưa quý vị, vâng, một cái câu hỏi về cuộc sống, về thời gian làm việc và giải trí của dân biểu, thưa quý vị, thì chúng tôi đã nói chuyện về ông là người mà rất thích đi xe gắn máy, ông rất thích thể thao, và dân biểu Chris Hayes đây thì
từng rất là thích cricket và môn football. Thưa quý vị, và ông cũng tham gia giải bơi lội trong khu nhà Quốc hội đây giữa Đảng Tự do, Đảng Quốc gia và giới nhà báo. Thưa quý vị, thì ông nói rằng là ông luôn luôn khuyến khích nhân viên và cũng như là đồng viện tham gia những cái event đó, và để giúp cho mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Agree. Yes. So sports is Australian character and binds us together. Yes. Well, not that I'm trying to lead by example, but I think sport is good. It's good for health. But for me, sport is just good. I take an interest in sport, and I've always encouraged it with my kids, and now I do the same with my grandchildren. Yes. Oh, do they all love? Do they have their favorite sports and they play on? Yes, my grandsons play rugby league and cricket, and my granddaughters dance. They're into competitive dancing, so it's all good for kids to get out and do something. As active as a granddad. Absolutely. Thank you. Yes, thank you. Thưa quý vị, vâng, dân biểu cũng chia sẻ là trong gia đình ông thì ông luôn luôn khuyến khích các con cháu tham gia thể thao, và ông nói rằng đây là một cái một cái công việc, một cái sở thích cần theo đuổi. Và ông kể về cháu nội cháu ngoại chơi rugby, rồi là tham gia nhảy về sức khỏe và cũng như là những cái môn thể thao khác. Thank you very much for today's interview, Chris Hayes, and we hope everything going well for the campaign, for the community engagement, and we following on Facebook and other media, and hopefully see you back sometime soon, just to check up with your daily activities. Well, thank you, and thank you for joining me here in Canberra, but it's always an opportunity to host people who take an interest in our community. And might I say that I am absolutely indebted to the Vietnamese community. They have done much to look after me. They have been very, very loyal, and I intend to repay their loyalty. Thank you. Thưa quý vị, vâng, chúng tôi xin chào dân biểu Chris Hayes và cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn rất là thú vị này. Dân biểu cũng nhân cơ hội này xin cảm ơn cộng đồng người Việt đã dành cho ông những cái tấm thịnh tình và sự ủng hộ rất là quý báu, và ông hứa rằng sẽ đáp trả lại một cách đầy đủ. Và đến đây thì phỏng vấn in-depth của đài truyền hình SBTN với Mộc Văn cũng chấm dứt, và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những tuần sau.